Iawo, Cadochi Kock, cu Deporte. Presidente da UEFA, Michel Platini, avisa ieri che si riberi non con la selezione francese e lo riceve castigo di 3 suega che non por un con su club. E ave direttore generale di Bayern, Romania, avvisa ave con decisione di un giocatore riberi di non con la selezione da conforme norma di FIFA. O riberi lo hunga o lo hunga. Aquí que também passa, nós vai lá. E Electric Festival International Beach Tennis Tournament com o jogador, a quando o referee Turcosa vai positivo que torneio internacional de Electric Festival Beach Tennis. Hopi participantes, hopi ambiente, hopi gente presenciar e que estava de bom nível. Para superioridade do torneio, tem referee de ITF. This tournament has just been an awesome experience for me. I do a lot of beach tennis, and Aruba just set the pace for beach tennis. I think they developed the program for the world. It's awesome to be here to see what they've developed. You're handling the schedule all around till now. Everything is going okay? Everything is very, very smooth. The Mark and Joachim and Stuart are very, very experienced, and so it's like a well-oiled machine. They know how to run these tournaments. I just come and do the draws and the ITF part of it. A lot of years of experience doing this job? I've had a few. Do we have to talk about that? A lot of years. And the facilities of Aruba to play beach tennis. How it is? They're unmatched to anything I've ever seen. All the beach tennis that I've done has been pretty neat, but they've been on the beaches themselves. None of the facilities that I've ever seen are really built for beach tennis. Like you have this sand and these courts and all the clubhouse right here with the showers. Everybody enjoying the social part of it, playing dominoes and watching. You can't even walk through here. It's so crowded with people enjoying watching the beach tennis. The finals are going to be awesome tomorrow. As an ITF referee to supervise this international tournament, it's a pleasure for you. Oh, it is a big pleasure. Beach tennis is the most fun sport I've seen. I was really surprised the first time I saw beach tennis. I think, oh, wow, this is it. Para o torneio internacional mestre oficial de ITF. Sì, mister, è hopi official, anto in ranking points, anto nanta base pa check si Turco sta bon, Turco sta official pa i world ranking match. Anto nos mister paga pa Turcos, no? Pa non mister bing, anto mane un official torneo pa seta bon. Eta professionalisering di Deporte di beach tennis met de assim nata. Pa que da satisfeito que trabalho de senhora White que bem pa ITF? Well, eta un referee wide badge, anto etin knowledge, etin capacity para trazer no mundo, para manage eigenlijk het torneio de tennis, e a também eta bezig com beach tennis. E quero ta hobby great, eta gosto, eta stima Aruba, eta stima beach tennis, anto me ta queira eta na Florida também, eta mais cerca para ir bem, para sobre outro ainda te e referees também de Itália. Então, hobby leu. Então, nós estamos hobby contento. Agora, sim, está mais cerca, está mais fácil para nós também. Posto quando va bem para Marica Buzzi, Betsa Rasmei, com dois damas de Aruba, que ganham em main draw, e de caballeros, de dois venezuelanos, Román Jorge e Pedro Peñalver, que ganham caballeros main draw.